Так, все, я все-таки упал или я не упал? У меня чат, по ходу дела, сказал долго жить. Сейчас я его перезапущу, потому что я не вижу чат на стриме. Может, это код кабель съел? Нет. Код кабель не съел. Сейчас я чат еще перезапущу. Тут подгруз жесткий, да, да и ОБС мне показывает, что все было очень плохо сейчас. Надеюсь, что расчехлит секунду. Так, давай, чат, заведись. Я хочу хотя бы видеть, что мне пишут, ну, поверх игры, пожалуйста. Короче, все, все. Нет, проблема не с серваками, проблема у меня с нетом, я проверил, но она не только у меня, а у всех. Так сказать, кто в ближайшем радиусе ко мне. Так что забейте. Это не мой кит останется цел. В общем, что я хочу сказать. Да, грустно, что я на Америке. Я очень сильно, на самом деле, расстраиваюсь из-за этого, потому что вот у меня вот здесь пинг, видите, 250 миллисекунд. Ну, как бы... Очень вкусно, очень кайфово. Вот. Я до сих пор напоминаю периодически одному поросенку об этом, что, ну, это была самая глупая идея говорить: о, я буду играть на Америке. Ну ладно, что поделать, жизнь она такая. Где там фотография? С чем создавал там? Да, я тоже надеюсь, что добавят перенос. Короче, рассказываю историю. А вот, собственно, я не вижу. Есть один поросенок, который сказал: блин, мне нужны примагемы. Вот. И типа мне нужно делать совместные ачивки, поэтому, ну, скачай Геншин, пойди играть. Вот. А мы играем на Америке, создавай на Америке. Я тогда сразу сказал: вы что, совсем с глузду съехались? Ну, типа, вместо того, чтобы играть на нормальном сервере с нормальным пингом, выбирать страну Америку, у которой будет пинг просто очко. Ну нет, у меня подруга вот решила играть на Америке, потому что, ну вот она такая открыла и такая: ну я хочу быть из Америки. Ну, пиздец. На всю жизнь теперь. Что мне надо? Мне надо вот это вот. Ну, ну, ну. Мне кажется, я вроде как правильно разместил. Что-то произойдет или нет? А, надо было нажать пробел. Все, я понял. Вот так и живу. О, ну, блин, Хэви, забей. Все, что я могу сказать, что вот эта вот технология фармить легу, ну, типа пересозданием аккаунтов и так далее, реролами, ну, это трэш для аутистов. Типа, я такое осуждаю. Так что, ну да, я тоже очень надеюсь на перенос, и я тоже был бы готов даже заплатить за перенос на Европу, чтобы играть по-нормальному. Потому что я сейчас понимаю, что по факту у меня, ну, когда я захожу с кем-то поиграть в кооп, просто дикие лаги рассинхроны из-за такого пинга. А во-вторых, да, то есть я стримлю эту помойку, и я понимаю, что я теряю часть потенциальных, ну, каких-то людей, которые могли бы прийти там и смотреть, ну, ради там варика, чтобы я там где-нибудь их подбустанул, помог, или там поиграть со мной, потому что, ну, нет такой возможности у меня. Потому что они, ну, все
будучи нормальными людьми, играют на Европе, очевидно. А пересоздавать, ну, на Европе, естественно, не буду, потому что, ну, вы шо. Вот просто откройте галерею персонажей, у меня Олег выбито просто хоть очком жуй. И миллион круток в кармане. Я явно не буду сейчас с нуля начинать и типа говорить: о, у меня в Genshin Impact наиграно 3000 часов, давайте я еще 3000 часов сейчас буду фармить. Да, я знаю, что теряю очень много. Я теряю весь, ну, как бы очевидно, что я стримлю full сегмент. Да, и любой чел, который, ну, есть такие, которые любят там подсасываться к челам на стримы и там, о, ты можешь поиграть с нами, они как бы это такие, типа, ой, ты на Америке, и уйдут. Очевидно. Я тоже хз, сколько у меня часов, но я уверен, что их до хера. Так, а что там не хватает? Ну, прикольно. Вот эта штучка со сбором картинки, она не душная, такая быстренькая, приятненькая. Просто это примерно такая же штука, я помню, была пару патчей назад, где мы летали за эту розовую фею, надо было как-то выставить ракурс, у меня эта жопа горела, потому что там нужно было именно, ну, типа, найти место, с которого надо еще смотреть правильно. Ну, с учетом того, что эта дресня летает, найти это было невозможно, и ты просто полминуты ждал, пока у тебя появится подсказка. Это ивент в ожидании подсказок. Так, получается, эти я все прошел, остается тупо сюжет. Ажиотаж фестиваля. Кутализатор. В течение 6 секунд после попадания обычной заряженной атаки урон обычной атаки повышается, урон заряженной атаки повышается, эффект складывается. Ну, прикольно, книжка будто бы. Но мне она не сильно нужна, что у меня под Дризли есть Лего, так сказать. Кстати, реально, блин, а интересно, показывает ли Хуйлаб количество отыгранных часов? То есть дату, да, дату, наверное, показывает. Вот это вот нет, 998, много, согласен. Можешь в Хуйлаб выложить пост о том, что я не могу свою пиццу заказать, типа, у меня полное разочарование ивентом, жопа сгорела, сейчас я достану мобилу, проверю еще раз, вдруг оно расчехлилось, секунду, пожалуйста. Просто если я реально так и не смогу ее заказать, я супер расстроюсь. Эх. Да, не могу заказать, я супер расстроился. Меня оставили без пиццы. Про Ханкай Стар Рейл. Ну, вернее, коробки Ханкай Стар Рейл с обычной пиццей. Leaf floats past Stonegate, we shall reveal today's poetry theme. The theme of the second day of the neighboring nation's congenial poetry gala is pairing couplets. Pairing couplets? Oh, I've heard of that.
It's a Liyue art form where you have to create new lines of poetry based on fixed rules. Kind of like a fill-in-the-blanks game, Сейчас but for после poetry. диалогов посмотрю, Heaven and сколько у меня earth, rain and персонажей. wind, the endless sky and the boundless land, forest boars and ocean shrimp, lavender melons and matsutake shrooms. Based on a given line of poetry, you must create the second line to form a pair, or couplet. As long as you take inspiration from the wide world around you, you'll find it's not so difficult after all. The two lines should be neatly matched, complementing each other both semantically and rhythmically. In essence, it's just like most other forms of poetry. To buoy your imaginations and allow the winds of inspiration to fill your sails, we've added an additional component, an inspiration walk. An inspiration walk? By inspiration walk, we simply mean wandering around in the wild, taking in the scenery and pocketing any poetic thoughts. Of course, to all our friends, old and new, please be careful while out and about. Или погодите, или в Хуйлабе можно посмотреть сразу количество персонажей без этого, без ручных подсчетов. In short, please roam freely as the mood takes you. Enjoy the spectacular scenery of our two beautiful nations and fill your imaginations with the most pleasing of poetry. We will all reconvene here tonight. Traveler, can you round up Singcho, Chongyun, and the Mondstadt contingent? I have a favor to ask of you. Oh, is it that thing from yesterday? Блин, сейчас хочу посмотреть тогда. Так, куда там жмать? Я открыл Хуйлаб. Да. И куда? Так, я открыл группу Genshin Impact. Что там, боевые заслуги? Или что-то другое? Так, боевые заслуги. Все вижу. 57 персонажей. Все нашел. 57. Ну, вы, конечно, фармила. Thanks. I'm counting on you. Вы собираете друзей, вкратце рассказывайте им, что So, происходит. We hope that each of you can keep an eye out for this while you're out on your inspiration walk. Are you sure this is okay? It was just something I ran into, and now we're imposing my business on everyone else. Oh, please don't say that, Mr. Chongyun. Master Jean ordered us to work with you however we can to improve cooperation. Helping each other out is exactly what we're here for. Besides, investigating any strange occurrences near Mondstadt and making a report to the Knights of Avonius is also part of our job. I don't mind either, because while we're out, I can look for new cocktail ingredients too. А вам тоже нравится слово коктейль? Я бы сказал, что это, наверное, одно из моих любимых слов. Не переживайте, ради коктейля все что угодно. All right. In that case, thank you all very much. I will be sure to repay your kindness someday. Now, how about we split into two groups for the day? You mean to cover more ground? Not just that. Don't forget, this is still part of the Poetry Gala. If we all see the same sights and sounds during our inspiration walk, how can we write unique poems? That's true. But how do we decide who goes in which group? Why don't we draw lots? Yeah! That'll make things even more На fun! тему закрытого контента при мне такие вещи не говорите. У меня And I can't think of anything to say. вообще полностью не выформлена Сумеру, I've got the slips of paper here. полностью не Who wants to go выформлен first? Фонтейн, Paimon wants to go first. Льюэ вообще не выформлен. Там я немножко геокулов пособирал по пути, но у меня их всего 48. Okay, so that's the Traveler, Paimon, Diona, and Chongyun in one group, and Singcho, Mika, and Noel in the other. What a Да, и relief. сюжет Фонтейна у At меня не least I'll закрыт. have Noel with me. Then I humbly place myself at your instruction. Oh, I don't think that won't be. I also await your guidance. Зачем такие церемонии? Это же просто care, прогулка everyone. See you all такая. tonight. Блин,
Ну, я думаю, Did Фонтейн anyone я forget в to конце bring концов anything? закрою. If not, then let's get going. Dun, 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 dun. Come on. Wow. Are Ты-ты-ты-ты-ты. those ears and tail real? So fluffy. У Alright. Диона озвучка, Miss конечно, Diona, потешная, мне is there some нравится. place in particular Не, you'd like to go? я реально Just call думал, me Фонтейн Diona. Since выформлю, you're trying вот. to find that thing you saw, Но не why сейчас, don't we start сейчас with the place времени you saw it особо last нет, time? и настрою, выформлю. А вот Сумеру я, скорее всего, никогда не закрою в своей жизни, вот. Потому что после Аронар жопа отвалилась, прям, так сказать, вызывая ГИБДД. Веди нас, командир Чонгук. Captain, hey, quit messing around. Глава 2. Слезы в листве. Да. Идти далеко, сказали идти. Я, честно говоря, думал, что эта штука поближе будет. Ah, my apologies. This heavy rain must be quite an inconvenience for you. Right over there, next to the water. That's where I saw it. But it was a little foggy at the time, so I didn't get a clear look. The view from here is great, but there's kind of a gloomy atmosphere around here. Is this the kind of place you like to take a walk? I wasn't taking a walk. I come here to train. Train? Like how knights train for combat? It's a bit different. As an exorcist of Liyue, my training involves practicing techniques for the exorcism of evil spirits. Exorcism? I've always wanted to demonstrate the power of exorcism, but it's a pity. I've never actually gotten the chance. Changyun is 1 in a million. He has pure yang spirit, so as soon as he gets close, evil spirits run and hide. Huh? Isn't that a good thing? It's awful. Have you ever heard of an exorcist that's never seen an evil spirit? A lot of people think I'm a fraud because of this condition of mine. Your physical constitution is far rarer than the techniques still passed down by exorcists today. You should treasure it. Conqueror of demons. Is that a friend of yours? Yep, this is Xiao, an Adeptus of Liyue. An Adeptus? Wow, I've never seen one of those before. Hello, Mr. Adeptus? Just call me Shao. So, are you here to train too? Or are you out for an inspiration walk? When I heard about the exorcist's encounter, my suspicions were roused. That's why I'm here. I've already informed the owner of the inn. If you see anything out of the ordinary, return immediately and leave it to me. I'm really sorry. I didn't mean to drag even the Conqueror of Demons into this. I have already patrolled the area and found nothing amiss. Either the anomaly you encountered was no evil spirit, or perhaps it already left. I guess that means we came all this way for nothing. If there's no other business, I'll be taking my leave now. Присоединяйся к нашей поэтической прогулке. Я сначала чуть было не прочитал, как присоединяйся к нашей эротической прогулке, но вовремя одернулся. Yeah, you should come. There's no one else around here anyway, so you don't need to worry. But I would also be honored if you joined us, Adeptus Xiao. It is a rare opportunity, and I have many questions about exorcising evil spirits that I would like to ask you. fine. Но мне вот очень не нравится подход к сундукам, так сказать, у Генша. Я реально считаю, что они должны, ну-ка, остается там
что-то в районе пары What? процентов уже When did this become my открывать team? расположение всех Now that сундуков и Adeptus забить, Shao is потому что joining us, иначе это if отрыв очка. anyone's team leader, it should be... Don't overthink it. Diona, didn't you say you wanted to find some new ingredients? Потому что по факту у меня, ну, как и у всех игроков в Genshin, в голове вилка. Или ты фармишь по карте интерактивной и, ну, по принципу типа открыл сундучок, отметил, открыл сундучок, отметил. Или ты, ну, играешь в игру, фармишь как-то сам, но потом, да, сидишь с тем, что у тебя не закрывается несколько процентов, ты себя, ну, так сказать, очко вилкой чистишь, чтобы найти эти пару процентов потерявшихся. Ну, блин, мне это не нравится. Могли бы сделать легче. I don't get to come to Liyue very often, so I want to gather some new ingredients while I'm here. I've heard that Liyue's Jueyun chilies can set your throat on fire. Is that true? Но мне нравится чистить самому, но мне не нравится нехватка пары процентов. Julian chilies. И I'm окулусы not туда sure же, that would да-да. taste very good. Really? Perfect! Let's go pick a whole bunch of them. What the... As well as Jueyun chilies, I also need some slime condensate or loach pearls. Are those really fit for human consumption? This is starting to sound like something Shangling would make. О, мне даже сяо дали. Все, тупо буду скакать. Судя, кстати, по травм-прыжкам, он, наверное, даже с возвышением, нет? Да, он с возвышением. Слушай, не знаю. Можешь написать русскими буквами «С» и понадеемся, что школьники поймут. Хотя, ну, в каком контексте ты говоришь? Типа на задней стороне, может? Ладно, буду играть за Сяо и ухать за облачный перчить. Слушай, я вообще без памяти, как работает такой лап. Так что, ну, если хочешь писать про попу, то пиши. Diona, you seem really committed to, making alcoholic drinks available to people of all tastes. What? No, never! I hate alcohol! When grown-ups drink too much, they get that stupid drunk look on their faces, can't speak clearly, and don't even respond properly. Sometimes, they just sleep on the floor all night. Alcohol is the root of all kinds of evil. So, I'm on a mission to mix the most disgusting drink in the whole world and show everyone just how awful alcohol really is. Nothing can stand in my way. If it means coming out to Liyue every day to pick fresh Jueyun chilies, then so be it. Is it really worth all that effort? Yeah. Cause all my Ну, previous напиши, не efforts морозя have уши. failed. Those stinking booze hounds not only haven't woken up to the truth of how bad alcohol is, they even keep praising my drinks. It makes me furious! But how is that possible? If this is the kind of stuff you're throwing into their drinks, it must taste absolutely vile, surely. Are you calling me a liar? Well, if you don't believe me, I'll fix you a drink right now. Then you'll see. Huh? No need. Just you wait. Oh no. Is she really going to add those Jueyun chilies? If her claims are true, perhaps she too possesses a unique constitution of some kind. I don't see how it could have anything to do with her. Unless she's under the influence of some kind of power? Maybe an evil spirit. No. I sense no trace of the demonic in her. Although there are traces of something else. Something rather special. In Liyue,
we might say this child has adeptal affinity. It's ready. Here, I made one for Xiao too. Oh boy. Look at that color. Yep. She definitely added Julian chilies. What's wrong? You're not allergic to anything, are you? Don't worry, there isn't even any alcohol in it. It's a slime condensate base with a seasoning of Jueyun chilies and finished with frog legs. Surely there's no way this can possibly taste good. Ну, не пей. Xiao downed it in a single gulp. Oh, great. If the Conqueror of Demons drank it, it'd be rude of me to refuse. Oh. Changyun drank his too. Is he gonna be okay? This drink is... Delicious! It does have a touch of Julian chili, but it isn't at all overpowering. It's completely different from Xiangling's cooking or those drinks Xingqiu makes to mess with me. It's crisp and refreshing, with just a hint of numbness, and the Julian chili flavor combines with the smooth but not slimy texture of the frog legs to form a heavenly mixture. And oh, the slimes! Can we talk about the slimes? Before this, I never knew that they had such a pure and herby taste, like fresh grass after the rain. The power and purity of nature distilled into a cup. Amazing! Simply unbelievable! That's right. Slimes are absolutely sublime. Oh, I failed again. But wait, what's gotten into Changyun? He's been so quiet up until now. Эх, I'm great, and I gotta try another. Diona, if you please, one more. по вашему совету Диона готовит Ай. Чуньюнь ледяной коктейль. Ooh. Okay. I think I've calmed down a bit. Коктейль. Mm. Слушай, я не I'm знаю, sorry. сколько я смолы валил в новый данж, но я туда Can't believe I постоянно let you all see захожу. me like that. Потому что все-таки арт It's хороший, My ну, fault оттуда for not выбить было бы checking your топово. spice tolerance first. Oh, looks like this pure yang spirit isn't such a great thing to have after all. Actually, before I drank it, I very much doubted what you said about your drinks. Who'd have thought it? Diona and Changyun are actually kind of similar. Hmm? Xiao? What's wrong? Look over there. You mean the leaf? Something's written on it. What? You can see that from over here? Ну, давайте посмотрим. Oh yeah, or it'll get swept away. Говорится, окей, let's go. There's a poem written on it. The Conqueror of Demons has truly amazing vision. Let Paimon see. Да. Благоухало ночное небо, словно цветочный луг, и звезды нам были подобно пчелам. Собирают сны, а мы с тобой, мой друг, чистотой затмевали росу, шелком медовым струился на землю свет полночной луны, услышая каждое наше слово. Но потом я ушла, оставьте одного. А можно рифмы или ритма, пожалуйста, хотя бы чуть-чуть? Ух, я подумал просто, что если я, ну, почитаю вслух, будет лучше, но нет, лучше не стало. Нету ни рифмы, ни ритма, ничего. Звезды молчат, луна холоднее льда, не дает сбыться. Я прячусь от их под родниковой водой, но от слез твоих мне нигде не укрыться. Ну, типа, да. Нет, и рифма, кстати, есть периодически, но периодически. It sounds like the author is writing about the first time they met their true love. Although the following lines suggest that they didn't end up together. Why write a poem on a fallen leaf? The flowing waters are ruthless. They carry the leaves away with the current.
This poem would likely have vanished into the void had we not found it. It makes no sense to me. Ну, писали просто, чтобы That's написать. true. I've heard Singcho say something similar before. When there's things that you're unable to say, or just never had the chance to say before it was too late, if it can be put on paper, it can be expressed as poetry. Is it kind of like wishing at a fountain? I used to do that sometimes when I was little. So, that means that our mystery poet was probably hoping that someone would read it, right? You think? Then, should we write a poem in reply? But we don't know who wrote it. How can we reply? Why not go upstream? Upstream? Why? The ink looks fresh. It can't have been written too long ago. Прям. This withered leaf floated down with the current. If we travel further upstream and drop a leaf into the same waters, О, it should be поздравляю, carried down past the поздравления. original writer. Cool! Aw, this is so romantic! Communicating with a mystery person using poems on fallen leaves! But how do we make sure that they'll receive it? We can write extra copies and drop the leaves in different places. As they say, where there's a will, there's a way. Surely at least one of our leaves will find a path. Either way, it's our only option. Then let's make like a tree and head upstream! А может быть, тебе еще и хрюкнуть? Стоп, а я не закрыл эту штуку? А, я закрыл только одну. Ладно, короче, понял. Я думал, что я все закрыл, а вот сейчас увидел следующий маркер. Я такой, подождите, я там не был. То есть их не 3 штучки и все, их 4 по 3 штучки. Я уже закукарекал. У меня кабан сбил кста. Upstream, upstream, up we go! Oh, did you think of what to write yet? Да, я уже записал свое стихохрывление. Ряд светляки, словно звезды в ночи пламенеют, и камни лежат на дне водой омыты. Если жива любовь, все слова не забыты, то никакие силы двух любящих не одолеют. Пусть лунный медовый свет скорее вас снова согреет. Я думаю, разве что Гоев нагреют. Ooh, great! Now give it here, and Paimon will toss it into the water! Похоже, тебе по душе наш Things I праздник. never had the chance to say before it was too late. When silence is the final word, we mourn the loss of things unheard. Ну, из тебя получился бы отличный I have поэт. little talent for, nor knowledge of poetry. The leaf's in the water! Look, it's like a little boat! Merrily, merrily down the stream, life is but a dream. We should probably pick up the pace. We still have a few more leaves to set afloat, and we need to get back before it gets dark. Okay, let's go! Uh-huh. What's this? You two having a private chat? No, it's nothing. I just hope this isn't all in vain. The scenery here is quite beautiful. Let's pause here to seek some inspiration. Should we set up camp? Oh, please wait a moment. I'll pitch the tent. It's an inspiration walk. There's no need for all that. Okay, well, I'll conduct reconnaissance nearby to ensure this area is safe and see if I can't scavenge any firewood or food while I'm at it. Wait, reconnaissance? It means survey the environment and plan our route forward. It's the foundation of all operations while out in the wild.
Are all inspiration walks in Mondstadt this complicated? They're acting like this is completely normal. Так, я Am I отвлекусь the на weirdo минутку, here? господа. Так, я снова здесь. Прошу, так сказать, хрювлений. Да, короче, Хэви, наверное, уже ответила. Без постов в Телеграме ограничения символов. Ну, ты можешь разбить на 2 поста, если что. Там ограничение, если ты фотки сразу присылаешь. Ты можешь написать здоровенный супер пост, но просто фотографии приложи отдельным сообщением. И все будет окей. Так вот, у Дудо типа коллапс с Ханкаем, и там мерч прикольный падает, но, ну, вернее, не падает, дают, ну, блин, якобы, да, должны его давать и в доставке, но в моем городе я ни хера доставку заказать не могу весь день. Я вообще приуныл, и есть ощущение, что у меня просто мерч кончился. В первый же день, первый же, блин, час. Oh, okay then. Crumbs. Now I have to try and make small talk. Should I mention the scenery? The weather? Very well. Then leave the camp to me. So, Singcho, Не, я чекнул только что. do you, go on inspiration walks often? I do. I always get bored when I'm cooped up at home. So I head out for a stroll. Life gets busy. You have to steal a moment of leisure when you can. Cool. Oh! Over there! Firewood! Time to act. Engaging! Ну, кстати, ладно, я думаю, они прикольно сделали, что они типа в сюжете дают поиграть за кучу сюжетных персонажей. Вот раньше вроде как они обычно придерживались принципа, что ты, ну, играешь всегда в сюжетке за своих. Так сказать, все свои. Providing cover fire! Leave the wounded to me! Yeah!
А поиграть за других давали только, по-моему, в этих в боевых ивентах, которые находились в пёрлистере. Что в боевом ты будешь, скорее всего, свою пачку юзать, который привык. With this wood and the food I brought along, we can definitely put together a decent lunch. You've got quite a knack at wilderness survival. I'll give you that. Thanks. I was on an expedition with the Grandmaster of the Knights of Favonius for a while, not too long ago. I was in charge of surveying and mapping. Oh? You sound like a character from an adventure novel. Charging across the world, sword in hand. What? No, I'm nowhere near as amazing as all that. If I really run into a powerful enemy, I always leave it for someone stronger to deal with. You're too modest, Mika. A hero is measured not by the blood on his sword, but by what's in his heart. As long as a righteous heart that yearns to aid others beats within your chest, no matter where you go or what you have achieved, you may be called a hero. That all sounded pretty profound. Oh, I've never even thought about any of that before. Hello? Are you okay? Maybe we should return, lest Noelle be forced to wait on us. Oh, sure. Time to act. Time to act. You're back! Did everything go smoothly? Do you need a cloth to wipe the sweat from your brow? No need, thanks. All clear. There's no danger in the vicinity. Noelle, your cooking is amazing. Every single dish is so tasty. Truly astounding. I never imagined it was possible to enjoy such a satisfying meal in the great outdoors. Really? Then what do you usually eat when you're out on an inspiration walk? Oh, well, since I usually sneak out from home, I just grab some dried snacks to take with me. Add in whatever fruit I pick along the way, and that's my lunch. By sneaking out, you mean running away from home? That's right. Or sometimes I'll tell a cover story like, I'm going out to take care of business. But if you get caught, won't you get disciplined? So, Так just don't get и caught. играет. Huh. Hmm. Это ж Anyway, логично. did anything interesting come up while you were out scouting? Well, Xingqiu and I talked about what it means to be a hero. Now that I think about it, Если ты хочешь, мы можем о by чем-нибудь Xingqiu's поговорить. definition, you should be considered a hero too, Noelle. Huh? Me? К примеру, You're always ну, happy to help everyone in о the том, Knights of что Favonius. сейчас выходит Not много only разного that, классного but whenever аниме. we're out training, you help out the citizens of Mondstadt. Oh, remember that time when a giant boulder was blocking the road? You cut it in two with Да, a single все blow. услышат тебя, Хэйви. Именно Sounds так. like she has both a Как ты heroic громишь spirit мою and хату. incredible martial prowess. Don't. Oh, please don't praise me like that. We should talk about what we came here to do. Finding inspiration. Miss Hu Tao said something about pocketing our poetic thoughts. But so far, all we've done is gather some firewood and cook lunch. I have no idea Тебя, what to тебя. write. You can write Кого about же еще? anything. Looking at Core Lapis, one can't help but wonder if one's own heart is as bright and Приходишь и clear as хату jade. разносишь. Observing silk, so bright and beautiful, one pauses to consider whether it ever feels the sadness and sorrow that humans do. So we have to connect our internal world with the external one? Это было Exactly. бы потешно. But that's just one of many possible methods. Perhaps you might gaze out at the bridge in the distance and see a woman leaning on the railing,
looking as if her heart is laden by sorrows that even the rushing waters below cannot wash away. Huh? Wait! I saw her at the gala yesterday. She wrote one of the riddles we answered. Why don't we go say hi? Вообще, кстати, вот эта вот баба, это же этот гидромимик получается. Hello, ma'am. How fortuitous it is that we meet again. Потому что у Hello! Are you нее, here on your inspiration walk too? синие светящиеся Yes. глаза и Allow волосы. me to introduce ourselves. I am Ветер Xingqiu, Шангрила, and this слушай, is я не Noelle and смотрел. Mika. Ща. Thank you for accepting our Загуглю. answer to your riddle yesterday. Oh, don't mention it. It's all in good fun. I'm Сейчас, Kelly Rowe. секунду. Калероя. Так. Так. Слушай, то самое аниме, которое называется слов, да, именно так. Не знаю, не могу сказать, хорошее оно или плохое. Я могу только сказать, что из того, что я увидел, что главный герой похож на Мидорию из моей геройской академии. Ну, я на превьюшке просто на сайте увидел, да, я надеюсь, что это главный герой. И ну, как бы аниме про игры я не очень люблю. Я не очень люблю аниме про игры. Я и нормально отношусь к исекаям, но вот к аниме про игры как-то не сильно. Потому что в большинстве своем, ну, их слишком много, кажется, и они в основном будто бы слишком посредственные. В какой-то момент их стало до хрена в скобочках после выхода Сворда Арта, и I типа, was не. traveling in the area and just happened to see there was a poetry Но, event возможно, being held оно at Stone кайфовое. Gate. Ничего It не looked говорю, я его не fun, видел. so I thought I'd drop in. Your riddle yesterday made quite an impression on me. It was uniquely evocative. Have you studied Liyue poetry before? Вот магическая битва, да, I сейчас haven't, кайфовая. actually. I've just picked up Да, a я few думаю, things here много and there других from считают chatting вот with people кайфовых. throughout my travels. Amazing! So you're a natural poet. We noticed you standing on the bridge from quite some distance away. Are you drawing poetic inspiration from the flowing current beneath your feet? I haven't finished my poem yet. The water here was just so peaceful and calming. I stopped for a moment and Ну, lost не спорим. myself in admiring У it. всех, так сказать, свои Well, since we're all предпочтения. here, why not head back with Я us to вот the уже venue for какое-то tonight's festivities? время It's прям getting late активно after all. хочу пересмотреть, ну как, скорее всего, начать пересматривать и Are you дропнуть, потому sure? что это я Игру престолов, но мне надо We еще can walk Блич and talk. пересмотреть. Perhaps the mingling of ideas will give rise to Мы new на 70-й inspiration. серии I'd дропнули personally Хэви, like to hear сейчас, Miss да, Kelly типа Rowe's перерыв, couplet. I'm sure I can learn something. перехрюв. Well, if you're all in agreement, I've got no reason not to join you. Как же повелитель? Слушай, я, по-моему, у Верлорда первый сезон частично смотрел, но это не точно. Woohoo! The А first может scene и is нет. back, right on schedule. Huh? The others have yet to return? Короче, надо загуглить будет. Я сориентируюсь. Let's hurry! Че, так сюжетик закончится местный. We... Oh, we're not too late, are we? Just how far did you all go? Everyone catch your breath. Come on, deep breaths. 1, 2. Now, don't panic. The party hasn't started yet. We made it! Oh, Paimon's exhausted. Нет, он про другое аниме, не про то, которое мы смотрели. Сейчас.
Не. Вот, он именно про Оверлорд. Оверлорда я первый сезон, даже не весь, я что-то пару серий смотрел в свое время. Я вот сейчас загуглил, вспомнил. Оно выходило в 15 году, и мне оно супер не понравилось. Я, ну, второй, третий, я не знаю, сколько их там, может, еще вышло. Ну, смотреть не стал. В случае с Оверлордом мне супер не понравилось то, что, ну, блин, там не было вообще абсолютно, ну, никакой интриги. То есть главная проблема, вот реально после выхода Sword Art вышло огромное количество всяких аниме, типа, где челы попадают в игры, да, и мне вот супер они почти все, многие не нравились, потому что там обязательно дают главному герою какие-нибудь имбовые обилки, и ладно, их дают, окей, в случае с Оверлордом и с большинством из них, они настолько имбовые, что нет абсолютно, ну, даже минимальной какой-то интриги, что типа там что-то пойдет не так. Там настолько обычно главный герой супер упэшен, и в случае с Оверлордом, я помню, там все время будто бы пыталась окружить этого скелета такой аурой, будто бы он какой-то невероятный стратегический гений, будто бы там в аниме происходят какие-то интриги на уровне тетрадки смерти, кто там кого на чем подловил и так далее. Хотя по факту, ну, это все не имеет абсолютно никакого смысла, и все потом заканчивается тем, что он просто, короче, всех магий перехуярил или типа того. Но я слабо очень помню, потому что, блин, это было в 15 году, 8 лет назад. Так сказать, мои воспоминания могут быть абсолютно некорректными. Не, ну как бы пора регать Шикимори и ставить оценки, возможно. Но мой Шикимори, если там можно, ну, аккаунты дизлайкать, скорее всего, лютейше бы задизлайкали. Потому что ну вот, один из таких самых явных примеров это вот тот же самый Overlord. Я знаю, что он типа культовый, да, там очень много людей такие говорят, блин, это топовое аниме, это там аниме детства и так далее. Я смотрю на это и такой типа мя. Вот. Как бы я бы такое, ну, не сильно люблю. Но, опять же, да, вкус со временем меняется, потому что, к примеру, на релизе мне не очень нравилась атака титанов. То есть мне она казалась супер переоцененной. Да, ну потом, когда я посмотрел второй раз, мне, ну, типа, понравилось. Я такой, неплохо. Очень неплохо и кайфово. Мне только не нравится то, во что оно скатилось, как бы, ну, в последних сезонах, да, ну, и по манге, как там оно все идет. То есть, я вообще понял, что, наверное, один из моих самых нелюбимых таких моментов, это когда есть какая-то, ну, вот основная сюжетная арка, да, и она идет, и она, в общем-то, выходит к своему логическому завершению, и над ней надстраивают новую ну, сюжетную арку, но она не является, ну, типа, каким-то прямым продолжением первой. Она как бы стоит выше и делает все ну, более сложным и типа поднимает ставки. Ну, то есть, как условный пример, вот это как раз атака титанов, потому что, ну вот, они пытались там перебить титанов вокруг себя, узнать, что снаружи, да, и вот там концовка, я уже не помню, третьего, что ли, сезона, да, когда они выходят к этому, к морю, да, и, в общем-то, все хорошо, ну, казалось бы. На острове больше нет врагов, кроме этих титанов, которые там особо, ну, угрозы не представляют теперь, все классно, все кайфово, да, и потом, грубо говоря, условно вселенная расширяется, что вокруг острова есть, ну, другие государства, но это, в принципе, понятно было и в третьем сезоне, но тем не менее. И вот начинается движуха следующего сезона, когда они начинают там, наоборот, внешний мир бомбить, и начинаются какие-то
стрёмные штуки про геноцид. Да, жду. Было бы интересно посмотреть, так сказать, по кайфу. Ну вот, то есть вот это вот примерка мне абсолютно не нравится расширение, так сказать, вселенной. С каких пор, Паймон, ты устаешь летать? Paimon gets tired if she has to fly too fast. Oh, not to mention dropping all those leaves. Paimon's hands are cramping up. Huh. Sounds like someone needs to exercise more. Huh? You guys picked up a new teammate while you were out? Indeed. This is Kelly Rowe. I believe you'll remember her from yesterday, though you weren't introduced. Hi, everyone. Hello, but you're not the only ones who's called in reinforcements. Look who we got! Wait. Xiao? Where'd he go? Xiao, come on out! Now that we've all regrouped, let's... Huh. Scratch that. Looks like we're still waiting on my co-host. They say roosters crow at first light, and finches go to bed at night. But Director Hu Tao's always on the ball. Anytime, anywhere, she'll answer your call. Are the theatrics really necessary? We're already on day 2 of the festival. The opening ceremony is over. But my dear, dear Paimon, it seems you are not yet aware. That was not for my own sake, but for a special guest who's joining us today. Director Who's manner is as exuberant as ever. It always makes quite an impression. Oh boy! Now this is a surprise. Mr. Zhongli, I hope you are well. Xingqiu, what can you tell me about Mr. Zhongli? He seems like somebody very important. Yes, he's held in very high regard in Liyue Harbor. He's extremely erudite in many different domains of knowledge. Allow me to introduce you all to Zhongli, a consultant at the Wangsheng Funeral Parlor. His expertise is limitless, stretching from the celestial orbs to the terrestrial ores, spanning modern and ancient culture, delving into literature both prosaic and poetic. He may be my subordinate, but he is certainly a qualified poetry expert, and so we have invited him here tonight to judge the compositions. The director exaggerates. I am but vaguely acquainted with a few lines of classical poetry. Should you consider me to be remiss in my appraisal of your own compositions, please correct me. Yeah, enough with the modesty already. If I didn't know better, I'd say you seemed nervous. Just focus on judging. Please rest assured that I shall rise to the occasion, Director. Let me do a quick count. 1, 2, 3, 4. Great! Equal numbers on both sides. Huh? Are you counting me too? Давай с нами. Okay, fine. But consider this a favor. With our Fontaine friend present, perhaps we should rename this event to the Three Nations Congenial Poetry Gala. Also, I'm just noticing that Paimon should only count as a half teammate at most. That kind of puts Team Traveler at a bit of a disadvantage. Well, how about this? I'll join in as well. Director Hu Tao, here to help out in your hour of greatest need. What does everyone think? Naturally, the more the merrier. Being the host of the festival shouldn't stop you from having the chance to enjoy it like the rest of us. Then it's settled. Everyone else in the audience, feel free to join in too and support your favorite team. What about me? Shall I keep track of the score? No need for that. The teams are just a formality. We're all friends here, and this isn't intended to be competitive. But what do you think, Judge Zhongli? I concur, Director. Moreover, it would be disingenuous to impose upon our friends from Mondstadt and Fontaine a competition in which they are judged on how rigorously they can adhere to Liyue poetic conventions. Since this is a congenial poetry gala, should we not begin with inspiration and finish with friendly conversation?
the aim being for all participants to enjoy themselves. That's a relief. I was so nervous about this, but it sounds like it's gonna be pretty relaxed. Couldn't have asked for a better judge. Zhongli said everything I was supposed to say, only far more eloquently. So, without further ado, I shall pass the baton to Venti. No problem. Friends old and new, put on your thinking caps and take a deep breath of fresh air. The second stage of our poetry gala will now commence. Matching couplets. Perhaps I could break the ice with a humble contribution to inspire others to share their brilliance. Please listen to the first line in the couplet. Lounging in luxury inside a Shinue kiosk booth, delighting in countless contemporary tastes. What? He managed to think of one already? Oh, he seems like a real expert at this. Shinue Kiosk. Should that be paired with Lily Pavilion? Or are they too similar for a couplet? Oh, this is pretty difficult. Shinue Kiosk. Contemporary tastes? I guess I should pair the modernity of their VIP dining experience with an emblem of the past. Ah! Maybe where I was training that one time. That was quite ancient. The weather was terrible that day. Okay, I got something. Surrounded by history, outside a Tianheng Pass pavilion, as lightning sets the boundless tenebrous skies ablaze. Wow! Changyun completed the couplet! Shinue Kiosk is a renowned modern restaurant, while the mountain pass of Tianheng is a prominent historical landmark. These two iconic locations form a complementary pair. The imagery also contrasts rather well between the two halves of the couplet. One half describing a leisurely and comfortable indoor scene, the other portraying a hazardous outdoor scenario where there is no protection from the elements. Huh? I was just describing what I experienced that day. I guess I just got lucky. All right then. I guess I'll start the next couplet. Mind pines for Mingyun, flesh confined to Qingse, spirit striding high on Zhiyun's clouds. Oh, Changyun, you dark horse. Looks like you came to play today. This conjures the image of one with lofty aspirations, whose life is limited to a small town, but who awaits the opportunity to one day ascend above the clouds. The use of various locations for their symbolism is quite novel indeed. Oh! Soul shines like jadestone, dressed in finest silkware. Lucent heart still beats within me now. Нет, пару лет, пока они не скажут, что мы решили закрыть проект, потому что в него перестали играть все, так как всем стало по 50. У вас больше нет денег нам платить. The symbolism in this case is centered around objects, truly the work of a skilled poet. That was a commendable couplet. All thanks to your guidance while we were out on our inspiration walk. I'd like to start the next couplet. Up into the misty karst, down among the grassy marsh, all for lotus seed and bird egg soup. Lotus seed and bird egg soup? What is it, Diona? Did you think of a second line for the couplet? No. Everyone's poems are so complicated. I need more time just to understand them. But when I heard lotus seed and bird egg soup, it made me think of berry and mint burst. Maybe because I mixed a similar drink recently. Есть. North beyond the Starfell Lake, south across the windswept plains. Just for Я, правда, не berries понял, что squeezed есть, and но, mint infused. видимо, No wonder everyone praises the по-моему, этот traveler so ивент highly. очень You душный и answered so сложный. quickly. Both halves of this couplet require intimate knowledge of the terrain Ну, in question сложный and the в том local плане, plants that may be found что there. The two of you are это не clearly значит, что both я такой seasoned тупой, что я travelers. не могу понять, о чем они говорят. Это значит, что я не хочу понимать, о чем они говорят. То есть,
пока у меня складывается такое ощущение, что если, ну, вот обычно у них есть какие-то сюжетные ивенты, ну, за ними более-менее интересно там наблюдать, как там Разор родителей ищет, как Клис отправляется, так сказать, в Буталяндию, да, еще там, ну, что-то происходит. Вот, там этот Тортилыч, да, когда мы там ходили в подземелье, постоянно перестраивающиеся, да, с бумажными этими человечками, с Тортилычем. То есть там, в принципе, ну, интересно, чем все это кончится. Здесь у меня такое ощущение, будто бы я смотрю, ну, какую-то версию программы «Давай поженимся» с какими-то там конкурсами и историями, только при этом следить за этим еще неинтересно, потому что все, ну, занимаются сочинением стихов. Такое ощущение, что это реально, ну, ивент тупо для тех 2% игроков Genshin, которые, ну, делают вид, что, ну, может, их не 2%, может, их больше, я не знаю, которые делают вид, что они невероятно возвышенные натуры и такие, типа, я так люблю поэзию, ох, о, тут теперь ивент с поэзией, я буду читать стихи, в которых нету ритма, потому что это плохой перевод. Я прямо вся дрожу. Ну, блин, ну реально такая ссанина. Это просто невозможно. Ну, у меня горит жопа. Давайте будет след... Ну, блин, как был музыкальный ивент, да, были такие там с барабанами Ита, там еще какие-то. С ними хотя бы прикольно, ну, в том плане, что я понимаю, к чему мы идем, да, там какие-то соревнования там по игре в барабаны, еще что-то, неважно. А здесь такое ощущение, что мы, ну, просто соревнуемся, кто сделает вид, что он более возвышенная единица. Так сказать. Причем, ну, вот при этом, так сказать, ты просто не настолько возвышенная, чтобы понять, от чего дрожат возвышенные 12-летние девочки, когда читают вот эти стихи от Венти и всех остальных. Does this mean I helped? Meowza! Очень помогла, Hey Дион, now, спасибо. Zhongli, don't just praise everything you hear. You should question and press them a bit. Don't worry about upsetting anyone. After all, I'm here to take the heat. Then allow me to try another. Qingxin has no heart. Still, it soothes the human heart. Is she talking about the medicinal effects of Qingshin? This is a hard one to match. В смысле, тебе же 9. Придумал. Sweet dream is no dream, yet it nurtures people's dreams. Sweet dream. Does that really match? Since the suitability of the match has been queried, I shall act according to the director's wishes and ask you, what is the link between Sweet Dream and Qingshin? Михуё, ну, Михуё решили, что никто не должен увидеть концовку Геншина, и поэтому, ну, твое сообщение, так сказать, не отправилось. Это их фильтр, это их агенты. Сладкий сон, название, десерт. Oh, you mean eating a delicious dessert before bed will make you sleep well, right? You're amazing! Значит, сегодня ночью себя охранял маршрут. Это так и мило. Then I agree. The two halves of the couplet match. This point is well deserved. Points for me, points for thee. This judge gives out points for free. But if you ask me, everyone's being a little too conventional so far. Let's push the envelope a little. Go nuts! Oh? In that case, why don't you finish this one for me, Hu Tao? Round moon in the heavens, full moon at night. Celebrate with circle of friends. Oh, square meals in the basement. Big bowls of rice. Decorate with cuboids of meat. Huh? What the? Ah, we have ourselves a pedant's couplet.
The two halves have no thematic connection, yet each word has its perfect parallel, meaning the two halves do form a cohesive whole. The strict pairings make this no easier to achieve than a thematically coherent couplet. Blah, 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 blah. So verbose. Zhongli, just tell me if I got a point or not. Of course you did. I presumed it went without saying. Ahem. Здорово. Changji, I walked 100 miles. Здоровеньки At будут, так Guili, сказать. I ended my march. In Dihua, the silver grass grows in 2 styles, but horsetails don't trot out the marsh. From vendors, I bought some 15 steaks. At dinner, I sizzled the lot. At pressure, the tenderloin cooks in 2 ticks, but 15 won't fit in the pot. Huh? So that's a pedant's couplet. Paimon thinks she can do that too. I thought of one. Wolf hooks can't hook Baron Bunny. Aw, that's a cute couplet. Sweet flowers can't outsweet Sister Barbara. Да. Now, that's the passion we Ну like to такое, мне see. кажется, надо в суд подавать. Unfortunately, your response was За строчку technically про one Барбару. word too long. Это ухо того было потешное, да, я хотел поставить паузу, заскринить, но не успел. Ну, на записи можно будет вырезать. Там такое Whopper довольно flowers can't потешное. whop Jumpy Dumpty. Oh, this monster's got talent. Whew. I'm so relieved I at least managed to get one. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove, reading through the heart of Clear Springs. Wow, Noelle came up with another one! Come on, match the couplet. Paimon knows you can do it. Так, почему тебе самой не попробовать? Do you really think Paimon has what it takes? Подбери пару к каждому слову из предложения. Paimon will give it a whirl. Nestling by a roaring fire, scent of tea wafts from the stove. Слушай, я не reading знаю. through the heart of Clear Springs. Но если бы он налезал, скорее всего, у него бы не торчал бы этот хохолок из головы. Sword of pain swipes at my foe, beating up the eye of the storm. Браво, поздравляю, поздравления. Really? Yes, very good. The image of challenging powerful foes in the harshest of conditions seemed to manifest before my eyes, and it was perfectly juxtaposed against the atmosphere of leisurely reading with a cup of freshly brewed tea. Really? Maybe Paimon has a knack for this after all. Я надеюсь, что это скоро закончится. Праздник идет полным ходом, все участники смеются и веселят. Когда ведущий объявляет об окончании конкурса, участники неохотно расходятся. Paimon's so happy! Paimon managed to match a bunch of couplets at the end. You did hear them all, right? I really enjoyed myself too. I never knew Liyue's couplet poetry was so much fun. Жалко, никого из Назума нет, чтобы кто-нибудь зачитал Хокку, это было бы потешно. Paimon especially liked your one about reading Heart of Clear Springs. Paimon never could have thought of that. Калеруя? Miss Kelly Roy, are you okay? You look like you're getting tired. Don't worry, I'm fine. Thanks for asking. Although, I do have a question I'd like to ask. Have all of you read Heart of Clear Springs? Я не умею читать, я пришел играть в игру, а не I читать haven't книгу. actually read it. My dad told me the story once. It's about a spring fairy and a young boy. Oh, yes. The story of a spring fairy who left her homeland and met a boy under the Спасибо. moonlight in a faraway тебе. land. The boy poured out his heart to her, and she listened to his stories. Over time, the boy grew up and began to develop feelings for the spring fairy. But the spring fairy didn't understand human love and was afraid that making a promise to him would ultimately end in tragedy. And so, I don't know if Diona's father mentioned the part about the kiss Давай to her. болтать.
У In the меня end, все болит. the spring fairy left the boy Хочу and лечь и was never heard лежать. from again. Хочу представить, что Oh, я yes, that's булка it. из печи, просто Many years жестко went by, батонец. and the boy became an old man. But he never stopped believing that the fairy was real, and not just a dream. Sounds like a tragic tale. So, what do you guys think of the spring fairy in the story? I'm sure she made her decision with the best of intentions, but the boy couldn't hope to understand why she О, left. здорово, Вицпулич, It's a рад shame тебя that the видеть. misunderstanding never got cleared Так up. сказать. Well, do you think she should go back and see that boy again? If she ever had another chance? Now? But isn't he an old man by the end of the story? Isn't it a bit late? What if it just led to more regrets? Oh, sorry. Но у Maybe I'm being меня... too pessimistic. Ну, блин, ну сорян, что я в телегу не написал. Но видишь, Вицпулич, я врубал, когда ты был еще на заводе, да, то есть как бы я прикинул, что, ну, ты в любом случае не придешь, видишь, я думал, что я до 6 ну, а I как-то see. погружаясь в увлекательную Looks like the сюжетку party's still going ивента, strong и over как here. бы Are you coming не up with more отпускает couplets? Need my help? это стихотворное Hosting безумие. Chunk board. If you get involved, you'll only match every couplet yourself and not leave any for the rest of us. I never knew you had such a high opinion of my abilities, Paimon. But the couplet games are all over now. Tomorrow's theme is freestyle poetry. Do we have to share our own poems with everyone? That's right. If you're not feeling confident, don't worry. It's never too late to register for Venti's Poetry Cram class. I'll sign up. Oh, me too. Hold on there, Buster. Before you start peddling your classes, just how much freedom is there with this freestyle poetry exactly? Aren't there any requirements at all? It's as free as the winds that blow, and there's nothing freer. There are no limits to genre, form, content, or anything else. А что So long as it случилось? comes from the Что heart, такое? you're welcome to put it into poetry. И Give it a вот try. Генша, это There's no нормальная better штука, chance to если ты express your фармишь. innermost thoughts. Whoa. Чуть So инфаркт much freedom. кайо, там было дело, как у Why меня don't we нет. decide Если which бы way я to бы go? On our travels? заказал Or пиццуху, я бы сказал, не maybe all the переживай. food that the travelers cooked for Paimon. Will you come too, Kelly Roy? Paimon wants to see what you write. Oh, yes. I'll be there. Ugh, my nose is starting to itch again. All right, I shall leave you to privately ponder your poems and bid you all good night. See you tomorrow. Да нет, никак, у меня не похоже. Тут типа ворс, как мне кажется, ну типа слишком коротенький, слишком светлый. Ну похоже в целом, я согласен. Я согласен, что в целом похоже. Все, что я могу тебе сказать, Вицпулич, это вообще супер неудивительно, особенно если ты реально, ну, закрывал сундучки, там, всякие штучки, дрючки, закорючки, и окулусы и так далее. Типа играть, ну, я считаю, нужно каким образом. Ну, и я так стараюсь играть. То есть, вот видишь, я даже вижу сундук, я его не буду брать. Я не буду брать его демонстративно. Я покажу этим, так сказать, хуеверсам, что им не заманить меня на сундуки, что они мне не нужны. Я выберу свободу и не выгорание. Вот, а так, типа, заходить, делать какие-нибудь делечки, немножечко сюжетик подпинывать, немножечко ивентики. Да, если бы... Да, если была бы пицца, то я бы лежал и жрал. Хотя нет 50 гемов, так у меня тоже не было 50 гемов. В этом и есть прикол, что они как бы, ну, сами потихоньку добываются. Вот, а если ты реально, ну, решаешь, что надо жестко запылесосить, причем жестко запылесосить не потому, что, ну, ты там хочешь, да, изучать мир, собирать сундуки, а просто, что, типа, блин, сейчас будут
новый персонажа надо фармить, ставлю себе цель выфармить всю лук, то да, у тебя жопа отвалится. Вот. Ну, вообще вицепуль у меня горе. Я не могу заказать Додо пиццу с билетом из Ханкай Стар Рейл. У меня прям вселенская печаль. Я надеюсь, что там завтра может что-то получится, но есть у меня большие сомнения в этом. Мне кажется, что я так и останусь без билетика. Там на доставке есть. Типа должно быть. Да, официально заявлено, что на доставке, да, там не весь мерч. Но весь мерч, он вообще только в Москве и в Питере, так сказать, для элитных. А чисто билетик базовый, ну, должны, дескать, так давать. Да, на доставке. То есть ты можешь открыть. Бомба. Нет, нет. То есть ты, типа, базовый билетик, без доп. Значков и всего остального, на заказ просто специального комбо. Да, и я вот ждал это комбо-вомбо, и по итогу, ну, типа, вчера, то есть оно должно было начаться 21-го вроде как, да, по-моему. Оно неожиданно началось 21-20, я сижу, ну, на заводе, типа, смотрю, о, прикольно, типа, пицца, думаю, ну, вечером закажу. Я пришел домой с работы, и просто там, ну, доставки нет, типа. Ну, причем пишут не то, что нет доставки, а пишут, типа, сорян, у нас нет билетов. Я уже добавляю в корзину. Вот, а сегодня, ну, такая же абсолютная история. То есть я пришел, ну, как бы проснулся, первая мысль, надо посмотреть. Ну, видишь, ну, так получилось. Я не знаю, может быть, да нет, наверное, пришла бы, хз, короче. Вот, и по итогу сегодня я такой проснулся, думаю, ну, может, сегодня будет работать, может, вчера был баг, сегодня такая же дресня абсолютно. Я прям так расстроен, так расстроен. Вот так вот. Ладно, на самом деле я что хочу? Я хочу сейчас закрыть Генш. Закрыть Генш, надеюсь, ну, так сказать, никто не возражает. Я чисто смогу потрачу там в данжике на арт, который я сейчас фармлю. Оффну, вице-пулечник пришел по традиции, так сказать, в конце стрима. Но на самом деле это традиция не имени тебя, но тем не менее это традиция. Вот, я возьму покушать, потому что я сегодня не обедал. Так получилось, что я позавтракал после 12, поэтому как бы сейчас хочу жрать. Что, ты хочешь деда C6 выбивать, что ли? Вот. И потом давайте, короче, господа, в КС-очку плотненько залетим, зафармим. Everyone hold hands! There is no escape! Solidify! The tides beckon. Settle down! Shine down! Let the mighty be humble. Bow your head. Погоди, а какая... Погоди, стоп.
Я только сейчас понял. Подожди, а какая книга пропадает? Какого деда, Леран, ты о чем? Я сначала начал говорить, теперь, ну, перестал говорить, я не понял. В смысле, какого деда? Кого ты называешь дедом? Дедом ведь с пуль называют этого жонглера, короче, который Джунли. Но и он не использует книгу как оружие, он копейщик. Кого ты называешь дедом, кстати? Обычно дедом называют меня еще. А, на Вилета? Понял. Слушай, а я или забыл, или я упустил, что ты выбил свою турку на Вилета, кстати. Вау. Ну слушай, это круто, если ты сильно турку дал, надо выполнить. Let the mighty be humbled. Ну, обычно вроде как реран где-то, по-моему, через там 4-6 месяцев новых персонажей в первый раз. Второй реран хрен знает когда. Можно, так сказать, до него и не дожить. Блин. Самого не хватит. Ну и хрен с ним. Не дособеру, да не дособеру. Add Astra. Текс, экспедиция, эксхрюиция. Ладушки. Спасибо, что заходили. Счастья, здоровья. Живите богато. Все. В общем, перерыв. Еда, вот это все и гуквест.